Hi, welcome to today's topic, Newton's method and its extensions. 2.3 session. In this session, we have to study mainly three important method. First one is Newton's method and the second one is secant method. Secant method you have to study and the third method is method of false position. Method of false position. Okay, in this method we have some theorems and a comparison between these methods, and also we have to study. Firstly, move on to the first method, that is Newton's method or Newton-Raphson method. Okay, that is one of the most powerful and well-known numerical method for solving root finding problem. Okay, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് ഫൈൻഡിങ് പ്രോബ്ലം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഐറ്ററേഷനിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. Okay, so there are many ways of introducing this Newton's method. ഈ ടെക്സ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച രീതിയല്ല, അല്ലാതെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. In order to define this Newton's method or Newton's-Raphson method, firstly we need some assumptions. Suppose that f belongs to C to AB, continuous function ആണ്, unclosed interval AB ആണ്, derivative continuous ആണ്. That P0 belongs to closed interval AB, be an approximation to P such that P is root. P is the actual root actually, such that f dash P0 is not equal to 0 and mod P minus P0 is very small. Right, and here firstly we need that this f is continuous and derivative exists. Okay, otherwise we can't do this Newton's-Raphson method. That is one of the fault of this equation actually. Right, consider first Taylor polynomial for f of x expanded about P0 and evaluated at x equal to P. Then f of P equal to what? F of P0 plus P minus P0 into f dash P0 plus P minus P0 whole square by 2 into f double dash theta P. And the theta P lies between P and P0. Lies in between P and P0. Since f of P is equal to 0, what happened to this? Since f of P equal to 0, this equation gives 0 equal to f of P0 plus, okay, we have P is the root of this, actual P is the root of this equation, and from P0 we have this P0 is the assumed root. Then we know that since P is the root, f of P is equal to 0. So 0 equal to this equation can be written as this is equal to 0 equal to this is 0 f of P0 plus P minus P0 into f dash P0 plus of 0 is equal to f of P0 plus P minus P0 into f dash P0 plus P minus P0 whole square by 2 f double dash of theta P. Okay, and we are choosing this P0 as very small such that, mod P minus P0 is very small. In that way, we are choosing this P0, right? So, P minus P0 whole square is much smaller. So, we are neglecting that term. Only we are taking this first and second term. So, 0 is equal to f of P0 plus P minus P0 into f dash of P0. Right, and so this is actually f of P0 is equal to P minus P0 minus of this divided by f dash of into f dash of P0. Okay, so this is minus, that's equal to
P minus P naught is equal to minus f of P naught divided by f dash of P naught. So P equal to P naught minus f of P naught divided by f dash of P naught. So this is the formula in order to find out the next approximation for the root P naught, for the assumed root P naught. Okay, so first of all we have to assume that P naught. Then next what we have to do? We have to find out next root, that is P1. So that is P1 is equal to P naught minus f of P naught divided by f dash of P naught. Okay, and this f dash in the assumption we have defined as f is in C2AB, that means f is derivative exists and is continuous. So and f dash of P naught is not equal to 0, right? So how will you find out P2 from P1? This is P1 minus f of P1 divided by f dash of P1. Okay, in general, continuing like this, we will get Pn is equal to Pn minus 1 minus f of Pn minus 1 divided by f dash of Pn minus 1, which is the equation of Newton-Raphson method or Newton's method. In order to do the problems, we have to use this formula. Okay, this formula ആണ് നമ്മൾക്ക് problem ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. Okay, this we have to consider the graphical approximation. First of all, this is approximation. First is P naught. Okay, next what we have to do? We have to find out P naught f of P naught, right? P naught f of P naught. F of P naught is actually what? What is that? That is so next, in order to find out the next point, draw a slope at the point P naught. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ലോപ്പ് വരക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. P1 കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? P1 is equal to P naught minus f of P naught divided by f dash of P naught ആണ്. Okay, അപ്പോൾ P equal to P1 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, right? Approximation P1 എന്ന് പറയുന്നത് x intercept of the tangent line ആണ്. P2 എന്ന് പറയുന്നത് x intercept of next tangent line, next point. അതായത് ഈ P നോട്ടിന് corresponding tangent line വരച്ചിട്ട് അത് x axis ആയിട്ട് meet ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും P1 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കാൽക്കുലേഷനിലും കിട്ടുക. ഇനി P1ന്റെ f of P1 കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി ഈ പോയിന്റിലുള്ള ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക. അത് x axis ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് P2 ആയി. ഇനി P2ലുള്ള ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക. ആ രീതിയിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോയി നമ്മൾക്ക് എത്ര ഇറ്ററേഷൻ വരെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്, റൈറ്റ്? ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം പഠിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, കാരണം 2.4 മാത്രമേ അൽഗോരിതം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇൻപുട്ട് is equal to ഇനീഷ്യൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ P naught, അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് എത്രമാത്രമാണ് അതിൻ്റെ എറർ വരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്ററേഷൻസ് N naught ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ P ഓർ മെസ്സേജ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 1, സെറ്റ് I is equal to 1. Okay, set I is equal to 1. Step 2 എന്നുള്ളത് while I less than N naught, do step 3-6. Okay, step 3, set P equal to P naught minus f of P naught divided by f dash of P naught. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് മോഡ് P minus P naught is less than എത്രയാണോ അതിൻ്റെ എറർ ഉള്ളത് അത്രയും വരെ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് I equal to I plus 1 ചെയ്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ സെറ്റ് P naught is equal to P naught equal to P, എത്രമാത്രം ഐറ്ററേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ, ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ന്യൂട്ടൺസ് മെത്തേഡ് ന്യൂമറിക്കലി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിലോ സിയിലോ ഇതിലോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് i = 1 എടുത്തു. ഇനി എന്നോട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഐട്രേഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അത് എൻ്റർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് p ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. p0 ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയണം, അപ്രോക്സിമേഷൻ p0 എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയണം, എത്രയാണ് എറർ എന്നുള്ളത് അതും എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് p = p0 - f of p. ഈ f എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, f of p0 / f - p0. എന്നിട്ട് ഇത് ലെസ് ദാൻ എറർ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് i = i + 1. ഓക്കെ, i = i + 1. ഇത് ലെസ് ദാൻ എറർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായി. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച p ആണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവും, i2 ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച സാധനം നമ്മൾ എന്താവും, p0 = p ആയില്ലേ, p വരെയല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ പുതിയ p0 ആയി, p0 മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടു. എന്നിട്ട് സെയിം പ്രൊസീജിയർ പിന്നെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. Okay, so one more problem in this. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, x cube minus 6x plus 4 = 0. അപ്പം എന്താ ഈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. റൂട്ട് ഏതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ഇടയിലാണോ റൂട്ട് ഉള്ളത് ആ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് f of 0 കാണുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, 4 which is greater than 0 ആണ്. ഇനി f of 1 എടുത്തു. 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1³ minus 6 plus 4, അപ്പോൾ -1 കിട്ടും, ലെസ് ദാൻ 0 ആവും. അപ്പോൾ എന്താ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, റൂട്ട് ലൈസ് ഇൻ ഏതിലാ, 0 1ൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസംഷൻ എടുക്കുക, x0 = 0.5 0.7 ഇവിടെ 0.7 എടുത്തു. റൈറ്റ്, സോ കാരണം നമ്മൾ f of 0 ആണ് greater than 0 ആയത്, ഇത് -1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1ൻ്റെ അടുത്താണ് ആക്ച്വലി റൂട്ട് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, കാരണം ഇത് ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ x0 = 0.7 എടുത്തു. അപ്പോൾ അടുത്ത x1 കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, x0 minus f of x0 divided by f dash x0 കാണണം. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0.7 minus f of x0 കാണുക. എത്രയാണ് തന്നത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ f of x തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി f of x. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കാണുക, f of 0.7 divided by f dash of 0.7. So answer is given by 0.7316 ആണ് കിട്ടുക. ഇതെന്താണ്, x1 ആണ്. സിമിലർലി എന്ത് കാണുക, x2 കാണുക. x2 is equal to x1 minus f of x1 divided by f dash of x1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 0.7321 കിട്ടും. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക. ഇനി എത്ര അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്രോക്സിമേഷനിൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് cos x minus x is equal to 0, which is equal to f of x for Newton's method. f dash x equal to minus sin x minus 1 ആണ്. ഇതിൽ f of 0 1 കിട്ടി, f of pi/2 minus pi/2. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, ഒന്ന് greater than 0യും ഒന്ന് less than 0. So the root lies in between 0 and pi/2. First assumption p0 is equal to pi/4 എടുത്തു. എന്നിട്ട് p1 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. p1 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 0.739495 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സെയിം തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിലും നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ y = x ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത്.